Hello guys, good morning. So this is Doc Franklin once again. So ngayong umaga, meron tayong isang project ngayon. Magpapalit lang tayo ng front CV axle. Website. So tuturo namin sa inyo kung ano yung proseso at paano ito gawin na pwede nyo magawa sa inyong bahay. So, bago natin umpisahan ang vlog na ito, nais ko lang ipakita sa inyo yung mga parts na ating gagamitin sa project na ito. So, ito mayroon tayong bagong CV axle made by GSP. So ililink ko itong description ito dito sa para at least hindi kayo mahirapan na hanapin yung parts na inyong gagamitin. So in order to access this one, kailangan i-deduct dito sa side na ito. Dito? Sige. Bago tayo ang tanong. Ang project ko. Isip ko. Sige pa. Okay. Okay. Yan, to make sure also, kahit nakalagay na siya ng yan. Kailangan din siya ng... Parang mataas yung kapila. Okay na. CB axle. So para matanggal mo itong yung CB axle, kailangan na tanggalin yung axle nut. Tanggalin mo natin itong Release ko lang muna, cut ko lang, pabitin ko lang to. Oh, sige. Tangtang talagang lower. Tangtang tag lower, o gani. Madula naman siya, tangtang ang ilan. Yeah, ito lang. Diri ka magtangtang? Ayaw lower. Ayun na yung lower. Ayaw na. Diri na ko. Oh, diri na ara. Limpyo yung tong ko. So in order to access the axle, you need to loosen these two bolts of the strut, upper one, the lower mounting bolt for the strut, and loosen this axle nut, and you just only pry bar little bit on the transmission side, so that you can easily remove the old one.
Pwede na yan. So this is the old axle, CV axle. So the problem on this one is there is leaking with the boot and start a noise when turning on the left. So this is the problem. The inside part is not lubricated already because of the leaking rubber boot. So this is the brand new one now. So we're gonna move this one. I'm gonna put this one now. So in order to remove this one, so this one is connected to the transmission side. So just only pry bar this one little bit so that this ring that locks the spline is just only gently removed when you pry bar this side. So just pry bar this side when this is connected to the transmission. So just only pry bar this side and you're gonna easily remove this one. You're gonna slide this one. So I'm gonna show you now installing the brand new axle with the proper torques, and so you be sure to clean the surface, this one there, and you need to put little bit anti-seize on this one so that the hub assembly will be easily removed when you planning to remove this one next couple years. So just put that one anti-seize on this surface. Yeah, just like this one there. So in order to just put nut here, like that, 1 inch. 1 inch? Yeah. So hammer this one a little bit. Okay. Kena? Okay. So that's the one I need to remove. Kena? Oh. So put anti-seize. So anti-seize. Wala ni siya nut, wala siya washer. Wala. Kung na diretso lang nga. So, nut. 200 foot-pounds na ba yun? 200 ito. Tapos yun ang i-ikon una. I-gan tapos i-tagal ng gigid. Tapos ayan dito. Para makapugong ng gigid do. Yeah.
Pero hugot mo ni babaw, 90. 90. Balik tayo, baby. May kuya sa amin. Kaya ate. Dating gumaya gini mero. Naka 76 man na. Sa ligid man na ganina. Ayos mo, 90 Putang na. ina. 90 to ah. Pitik lang ba yun? Tag-igit. Tapos, rotor. Maya natin linisin to. Tingnan sa gamay ko, kini. This is This is. Yeah. Lagyan mo muna ng nut ito. Para pag buksan mo sa kuwan. Sarap ako. Baliktad. Baliktad. si. Mau bi. Ginagaya mo muna yung posisyon sa tao sa ligid. Tara. Nakakabutan ka sa kuwan. Patong cutting. Tapos lang tantang ka nagkuhan. Kaliper. Tawag sa nimudaan. Yan na ako ng tao lang kon. Ako siya ng tao lang kon. Oh, tuyo ka ni. Na-stretch. Ano na siya ba? Ano yan? Sige.